హాయ్ అండి. నమస్తే. వెల్కమ్ టు ఇస్మార్ట్ రుచులు. నేను మీ రజని. ఈరోజు మా జూనియర్ షెఫ్ మీకు రెసిపీ చూపించబోతున్నాడు. ఆ రెసిపీ ఏంటంటే వెజ్ శాండ్విచ్. వీడియోను అస్సలు స్కిప్ చేయకుండా మా జూనియర్ షెఫ్ చూపించే కొలతలను పాటిస్తూ చేయండి. మీకు పర్ఫెక్ట్ వెజ్ శాండ్విచ్ వస్తుంది. నో ఓవెన్, నో శాండ్విచ్ మేకర్, నో మయోనీస్, నో సాసెస్. హెల్దీగా మీకు చూపిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు రెసిపీ తయారీ విధానం చూడండి. I am making veg sandwich. It is very tasty and yummy. The vegetables are 4 bread slices, 1 spoon butter, 1 spoon tomato pieces, 1 spoon yellow capsicum, half spoon red chili flakes, 2 spoon paneer pieces, 1 spoon cheese turmo, ½ spoon pepper powder, 1 spoon sweet corn, 2 spoon capsicum pieces, 2 spoon chopped onions, enough salt, 2 cheese slices. Now we'll start preparation. Take a bowl, put the vegetables, yellow capsicum, tomato, green capsicum, sweet corn, cheese turmo, red chili flakes, pepper powder, salt. Mix all the vegetables. Action. Take 4 bread slices. Now put the stuffing on it. ఉంటుంది టీమ్స్ అటాచ్మెంట్ నువ్వు చూడలేవచ్చు లైవ్ చెక్ చేయి. Now apply the cheese. Again will some more vegetable. Last some more. Now put the bread slices. Now switch on the gas. Keep the pan. Now we should keep the pan. Now put the butter. Apply the butter. Take the bread.
Sandwich is ready. The sandwich is ready. Here's the sandwich. Super sandwich. మా జూనియర్ షెఫ్ రెసిపీ మీకు నచ్చిందా? అయితే మీరు మీ పిల్లలతో ట్రై చేసి మీకు ఎలా వచ్చిందో మాకు కామెంట్స్‌లో తెలపండి. మా జూనియర్ షెఫ్ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక లైక్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని మీ ఫ్రెండ్స్‌కి అండ్ మీ రిలేటివ్స్‌కి షేర్ చేయండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.